Next we are discussing the next part, the last part of the chapter, some special cases. Okay, the construction of some special quadrilaterals. The first one, draw a square of side 4.5 centimeter. Here is given only one side of a square, correct? So we just draw a rough figure. We have a square. We know all side measurements are equal. Then is given directly is a square, so we give the name ABCD like that. It's not given in name here, but we choose the name as ABCD. And one side is given, that is 4.5, so we know all the side measurements are equal, correct? All are 4.5 centimeter. So is a square is already given is a square, then we know what is the angle measurement. Yes, angle measurement is equal to 90 degree. Okay, angle measurement is not given in the case of rectangle and square is not given the angle measurement. Why? Because we already know what is the angle measurement there. Okay, then how do we draw, how do we construct the square by use the given measurement 4.5 centimeter? That is very easy. First we use the scale and draw the 4.5 centimeter and we give it name A B. Okay, 4.5 centimeter, and we keep the protractor on A or B. Okay, we keep the protractor A on B and we just mark 90 degree. Okay, we just mark the 90 degree and we draw a line through that point. We just mark first 90 degree, just mark, then through that point we draw a line. Okay, then we take again 4.5 centimeter on a compass. We keep that compass on B and draw an arc. Okay, we draw an arc and we just extend. It's not cut it the arc, just extend the line. Then what is the measurement of this? This one is, this point is BC. So what is the measurement of BC? BC is equal to 4.5. Then again we have the other idea to take the 90 degree, then draw the line. That's also correct. Otherwise we know now all the side measurements are 4.5. Okay, so we take the 4.5 on a compass, we take the measurement of BC on a compass and keep the compass on C and draw the arc. Okay, we draw the arc, and next we keep the compass on A and draw the another arc. That two arcs intersect one point. That point is D. Then we join D to C and D to A. Okay, D to C and D to A. That time we get there a square. That square side measurement is 4.5 centimeter. Okay, I think you got it. How to? First we draw one side measurement from any one of the endpoints of the line. The side we make it first, we keep the protractor on the edge, any one of that, and mark the 90 degree. Through that point we draw a line. Then after we cut the line by 4.5 centimeter, we know how to take the 4.5 centimeter on a compass. Okay, we take the 4.5 on a compass and we keep it the compass on B and we just draw and cut the line. Okay, cut the line. Then after, with the same measurement, we keep the compass on the cutting point and we draw the another arc, and we keep the same measurement compass on A and draw the second arc. The two arcs intersect the point. That point we marked as D and join D to C and D to A. That time we get there one square. All the side measurements of that square is equal to 4.5. Is clear? The second question is like this: construct a rhombus PQRS. What are given? PR is equal to 5.2 centimeter, QS is equal to 6.4 centimeter. Okay, then for to construct a rhombus is given only two measurement PR and QS. Then what is an idea to drawing this one? So for getting the idea, what is the first step? To draw a rough figure. Okay, otherwise we didn't get any idea how to construct the figure. Okay, അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ട് മക്കളെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് വരക്കാനുള്ള ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വരക്കണം?
റഫ് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ വി ജസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ റഫ് ഫിഗർ ഹിയർ ഈസ് എ റോംബസ്. We just constructing a rhombus, a rough, okay, then we give the name P, Q, R and S. Then what are given? PR is given, that is diagonal. PR is diagonal. Then we constructing PR, that is 5.2. And QS is equal to 6.4, that's also diagonal, 6.4. So what is given here? Here is given the diagonals of the rhombus. അല്ലേ, എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡയഗണൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So how do we construct? To construct the rhombus by using the diagonals, first we recall the idea. What is the property of diagonals of a rhombus? What is the property of the diagonals of the rhombus? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗണൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റോംബസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. ദിസ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് ദ ഡയഗണൽസ് perpendicular bisect each other. That is perpendicular. And they are bisecting each other. അത് രണ്ടും എന്താണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. കൂടാതെ അത് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബൈസെക്റ്റ് മീൻസ് the meeting point of the diagonal is the midpoint of both. അല്ലേ? ബൈസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ബൈസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ രണ്ട് ഡയഗണലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെയും എന്താണ്? മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. സോ എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പി ആർ ആൻഡ് എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്യു എസ്. So M is the midpoint of PR. What is the value of PM? The total length of PR is 5.2. അല്ലേ? PR ൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5.2 ആണെങ്കിൽ മക്കളെ PM എത്രയായിരിക്കും? M is the midpoint. So what is the value of PM? What is the length of PM? That is the half of 5.2. അല്ലേ? 5.2 ൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ്? 5.2 ൻ്റെ ഹാഫ്. Yes, the 5.2, the half of 5.2 is 2.6. Then what is the value of MR? MR is also 2.6. 2.6 plus 2.6 is 5.2. Then what is the total length of SQ? SQ is equal to 6.4. Then M is bisecting each other means M is the midpoint of SQ also. അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് M എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ്? SQവിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് SM? The half of 6.4. What is the half of 6.4? That one is 3.2. And what is the midpoint of MQ? That's also 3.2. Then we got the idea. If the diagonals bisect each other means what is the length of what is the part of the length of the part SM and SQ, PM and MR. അല്ലേ? നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ഓരോ കഷ്ണത്തിൻ്റെയും എന്ത് കിട്ടി? മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടി. ഏത് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട്? യെസ്, ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദ ഡയഗണൽസ് perpendicular bisect each other. Perpendicular means the angle around to the point M is equal to 90 degree. അല്ലേ? പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? M എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി കൂടിയായിരിക്കും. സോ ഹൗ ടു വി കൺസ്ട്രക്ട് ദിസ് വൺ? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ബിലിസൺ. First we draw a line according to the measurement of PR or SQ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡയഗണലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗണൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കുക. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരക്കാം. ഒന്നുകിൽ PR വരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ SQ വരക്കുക. ഓക്കെ, then I constructing here the PR. What is the measurement of PR? Is equal to 5.2. Then we use the scale or ruler and we make it the 5.2 centimeter and draw the line.
okay, and name PR. Then the measurement of PR is equal to 5.2. Okay, then we know that the second diagonal SQ is perpendicular to the diagonal PR. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡയഗണലും പെർപെൻഡിക്കുലാറുമാണ്, അതുപോലെ ബൈസെക്റ്റും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, SQ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ടു PR. SQ ഏതിന് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ആണ്? PRന് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ആണ്. So next we constructing a perpendicular bisector of PR. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ SQ എന്ന് പറയുന്നത് PRന് പെർപെൻഡിക്കുലാറുമാണ്, അതുപോലെ PRന് ബൈസെക്റ്റും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് we drawing the perpendicular bisector of PR. Okay, we already studied how to draw a perpendicular bisector in the lower session, correct? Then how to? We take the compass and we keep on P. നമ്മൾ പിയിൽ കോമ്പസ് വെക്കും. സോ വി ടേക്ക് ദ ജസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ഹാഫ്. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ, നോട്ട് ബിലോ ദ ഹാഫ്, ഈസ് മോർ ദാൻ ഹാഫ്. മോർ ദാൻ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം പകുതിയിലധികം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ആർക്ക് വരക്കുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈസ് നീഡ് ഓൺലി ദ ഐഡിയ ടു വൈ വി ടേക്ക് ദ മോർ ദാൻ ഹാഫ്, ബിക്കോസ് if after drawing the arc is intersect only when we take the measurement is more than half. Okay, otherwise half is not meet. അത് പകുതിയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ വരക്കുന്ന ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആ എടുക്കുന്ന കോമ്പസ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പകുതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി മൊത്തം മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വലുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ആർക്ക് measurement. We keep the compass on P and take the measurement more than half of PR and keep on P itself and draw the arc, one arc in up and one arc in down. Okay, we take the more than half of PR and we draw the arc, one is up and one is down. Okay, with the same measurement we not change the compass. With the same measurement we keep the compass on R. Okay, നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുക? കോമ്പസ് ആറിൽ വെക്കുക. Then we draw another arc. That two arc intersect one points. രണ്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും. Then join the intersecting points. Okay, ഇതാണ് ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. So then just join the intersecting point. Okay, then this is the perpendicular bisector of PR. Then this line is surely passes through the midpoint of PR. Okay, ഈ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് PRൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഈ ലൈൻ പോകുന്നത് ഏതിലെ കൂടിയായിരിക്കും? PRൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, then this perpendicular bisector is our second diagonal. ഇപ്പോൾ വരച്ച ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗണൽ SR. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ. നൗ വി ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ, വി നോട്ട് ഹാവ് എനി മെഷർമെൻറ്റ്. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് PR, the midpoint of PR is the midpoint of SQ also. അല്ലെ, ഈ ഫിഗർ പ്രകാരം ഈ PRൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഏതിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ്? SQവിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റ്. സോ this point is the midpoint of PR because it's a perpendicular bisector. So this point is the midpoint of PR. Then is very clear, this same as the midpoint of the second diagonal SQ also. So from this midpoint, what is the length from midpoint to S? 3.2. അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് നിന്ന് എസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണ് മക്കളെ? 3.2. So we take the 3.2 on a compass. We take the ruler and the compass, we measure it 3.2. Okay, and keep the compass on this midpoint and draw the arc and cut the line. Don't draw the perpendicular bisector small. Okay, little large is needed, otherwise it's not cutting. If it's less than this, just extend the line. Then the same measurement with the same 3.2 on S and 3.2 the same measurement on Q also. Then we keep the compass on here also, same measurement 3.2, we draw second arc. Okay, second arc and cut the below.
അല്ലേ? ആ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എസ്സിലേക്കും മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആണ്. എത്രയാണ്? 3.2. സോ വി കട്ട് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ബൈ ദ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് 3.2. ദെൻ ആഫ്റ്റർ വി ജോയിൻ, ദിസ് ഈസ് എസ്, ദിസ് ഈസ് ക്യൂ. Then we join S to P and P to Q and Q to R and S to R. Then after write what is the measurement? These 3.2 and 3.2. Then now the total length of SQ is equal to 6.4 and the total length of PR is equal to 5.2. Okay, this is an idea to construct a rhombus if we know the diagonals of the rhombus. For to given the diagonals of the rhombus, we use the idea that diagonals are perpendicular bisect each other. Okay, this construction is an important construction, the construction of a rhombus if we get the diagonals of the rhombus. Okay, the question, the next one is like this. Construct a rectangle with adjacent sides of length 5 cm and 4 cm. Here is not given any name, is given only 4. We need to construct a rectangle whose adjacent sides are 5 and 4 cm. We know what is adjacent sides. The adjacent side means the two sides have a common vertex. Correct? Two sides have a common vertex is called adjacent side. So first we draw a rough figure like this. It's a rectangle. Then adjacent side we give one name A, B, C, D. Then adjacent side, what are adjacent? AD and AB are adjacent. AD and DC are adjacent. DC and BC are adjacent. BC and AB are adjacent. Then choose any one of the sides. Then I choosing this one is 5 cm. AB is 5 and BC is equal to 4. And is a rectangle. Correct, is given is a rectangle. Then we know some properties. What is that? All angle measurements are 90 degree. Correct, all angles are 90 degree. Then we know all angle measurement is equal to 90. And we know that one more idea, opposite sides are equal. It's a rectangle, so it's very clear opposite sides are equal. Then is 5 cm, this one is 4 cm. Then now we know how to construct the rectangle. As like by square we construct the square, am I right? So the same idea we follow. First we construct AB with a 5 cm. Then we draw 5 cm line. The name is AB. Then from A or B we make an angle 90 degree. Keep the protractor on B or A and we mark the 90 degree and we construct a line through that point. Okay, through that point. Then what is the measurement of BC? BC is equal to 4 cm. We take the 4 cm on a compass and we keep the compass on B and we draw the arc. Okay, we draw the arc. There is 4 cm. The measurement of this point is C. Then we know that from C to D, what is the length? From C to D, the length is 5. So next step, take the 5 cm on a compass, take the scale or ruler and by 5 cm by compass and take the 5 cm and keep the compass on C and draw the arc. Okay, draw it the arc. The next, from A to D, what is the length? The A to D is 4 cm. Then same idea, we take the 4 cm on a compass and keep the compass on A and draw the another arc. Draw the another arc. Then we join the meeting point. This point is D. Join D to C and D to A. Okay, D to A and D to C. Then what is the measurement of CD? Is equal to 5. And what is the measurement of AD? That is equal to 4. Then is an idea to construct a rectangle if we know the two adjacent sides of the rectangle.